Okay, ini adalah kaedah satu lagi yang sebelum ni adalah kaedah rise and fall. Cara macam mana kita nak dapatkan reduce level menggunakan kaedah rise and fall. Untuk metod yang kedua, dia ada dua metod. Metod yang kedua, kita tak record lah sekejap. Saya nak record. Record ni penting Semua nak kena buat report. Dah record Siapa record? Saya. Okay. Lupa tadi. Alright, so height of collimation, dia kata it consists in finding the elevation of the plane of collimation, okay, for every setup of instrument. Lepas tu kita akan obtain dia punya reduce level, bagi titik tu, bagi sesuatu plane of collimation. Okay, ni ada silap sikit. Ni HOC. HOC method, ni lah HOC method is generally used in profile leveling and in setting out. Dia biasa untuk profile dengan setting out, untuk dalam construction work lah. Okay. Ni contoh dia macam ni Contohnya ni benchmark. Kita punya RL kita dah tahu. Okay, contoh RL dia kita katakan 10 10. Lepas tu bacaan staff kat sini 5. Macam yang sebelum ni jugalah. So 10 campur 5 dia akan dapat berapa? RL dia berapa? 15. Betul tak? 15. So bila kat sini contohnya 6. Bacaan pembaris dia 6. So kat sini sama juga dia 15. So 15 tolak 6 dapat berapa? 9. 9. Itu macam tu lah cara dia. High collimation ni yang lain titik-titik dia. Kalau benchmark dengan BS dia kena tambah je. Tolak. Ni tambah, kalau ni atas kita tambah lah. Yang ni kita tolak. So di arah dia kita akan turun. So kita nak tahu dia punya titik ni. Right, so ada satu video video ke mana ya, saya jejak. Satu video tu nanti saya tunjuk. Okay, sekejap Okay, nampak tak ni video ni? Nampak. Nampak Suara dengar My suara. previous video on leveling part 2. In that video, we discussed how to use rise and fall method. Dengar tak suara? Dengar. Ni bahasa apa cik? Tak. Tamil. Inggeris lah. Dengar betul-betul To find reduce levels. In this video, I'm going to teach you how to find reduce levels using height of collimation method. Here we go. Hello students. Today we are going to learn the height of collimation method to find reduce levels of given points. The height of collimation method? Yay! Sir, is it easy like rise and fall method? Yes, it's very easy. If you remember the definitions and new terms you learned last time, it is just a matter of adding and subtracting values. Now tell me one by one the things you learned from the lesson on rise and fall method. The datum surface, The radius level, the benchmark, The mean sea level, the backside, the intercept,
The foresight. The rise and fall method, the changing point. Wow, you remembered everything. Good, now we can directly go to the field. Yes, let's go to the field. Yes, let's go. We'll use the same example line AB, which is used for the previous lesson. Now let's divide the line AB into 20-meter segments as usual. We'll see the helicopter view of line AB to have a better understanding. As you see in the helicopter view, we can divide the line AB into 20-meter segments as follows. First, we'll take the backside reading to benchmark 1, which is having 10-meter height from the mean sea level. The staff reading is 2.5 meters. Then we can calculate the height of collimation line, which passes through the telescope. We can find the height of collimation by simply adding the staff reading 2.5 meters to the benchmark height 10 meters. Let's formulate it. Height of collimation equals to reduced level at benchmark co-considered point plus staff reading. The answer is 12.5 meters. Okay. Faham tak dia cakap? Okay Kurang sikit je. Alright. So macam cerita dia, height of collimation ni adalah ibarat aras dekat staff ni kita baca tau. Okay, sepanjang ni lah. So untuk dapatkan height of collimation, macam saya buat tadi, kita ada satu benchmark yang dia dah kata kita tahu dah 10 meter aras, kita panggil dia reduce level lah ni. Reduce level dekat benchmark dan kita tambahkan dengan staff reading. Jadi kita punya RL dekat yang kita tahu adalah 10 meter. Kita kena tambahkan dengan bacaan staff 2.5 meter. Jadi height of collimation ni aras yang kita gunakan nanti adalah nilai 12.5. Okey, jadi dengan bacaan 12.5 nanti kita akan tolak bacaan staff kat sini lah. Dapat ni kita akan tolak berapa. Kalau 5 tolak 5, kalau 6 tolak 6, kita akan tolak ke bawah. So dapatlah nilai yang kita nak. Macam tu. Sebab apa, nilai atas ni kita dah tahu, iaitu 12.5. Jadi nilai ni kita tahulah. Kalau bacaan staff kat sini kita tolak saja. Boleh faham? Boleh? Kena tolak dalam line lah cik. Ni sebab kita line atas ni kita dah tahu dah. 12.5. 12.5. Cik, kiranya 12.5 tu kena tolak setiap point lah. Sebab Bukan, kita mula-mula kita tambah. Mula-mula kita tambah. Dapat line atas ni, dia punya arah berapa. Lepas tu mana-mana point yang kita nak tahu tu kita letak staff. Nanti kita dapat bacaan staff, nanti kita tolakkan. Contohnya kalau ni 7, contoh 7. So 12.5 tolak 7. Kita akan dapat 5 5.5 kan. So dapatlah nilai ni adalah 5.5. Dia macam tu. Alright, so kita tengok balik dia punya penerangan. Meters. Now we'll see how the recording of this reading is done in the field notebook. First, you need to fill the details such as date, time, observer and recorder. Then you can record the backside reading as usual in the backside column. Next, you need to write the reduced level of the benchmark 1 in the reduced level column. Then you should write the details of the backside in the remarks column. Your next task is to calculate the height of collimation line
For that, you need to add the backside reading to the radius level of the benchmark. Then you need to write the value in the height of collimation column. Okay, yang ni yang tadi yang saya cakap tadi. Kita ada yang ni kita tahu dah. Macam kita kata yang ni memang RL dah tahu. Lepas tu kita akan baca bacaan staff dekat atas benchmark tu. Okey, tambahkan ni. Nilai yang saya tambah yang tadi 10 tambah 2.5 akan dapat dekat ni lah, height of collimation kat sini. Ini yang kita mula-mula first step kita kena cari. Okay. In the height of collimation column. Next, you can observe an intermediate site to point A. The intersite reading is 1.5 meters. Now we can deduct the staff reading 1.5 meters from height of collimation to find the radius level at A. Let's formulate it. The radius level is equal to height of collimation minus staff reading is equal to 11 meters. Next, you need to record the intermediate site value in the intersite column. Then, to find the radius level of point A, you need to deduct the intersite reading 1.5 meters from the height of collimation value 12.5 meters. Then you have to write the radius level value in radius level column. Next, we'll move to 20 meter point and find the radius level of the ground at 20 meters. Simply, I deduct the staff reading 1.8 meters from the height of collimation 12.5 meters to obtain the radius level at 20 meters. The radius level at 20 meters is equal to 10.7 meters. Similarly, Okay. Ini macam ni tadi, macam saya cerita juga tadi. Disebabkan kita ni height of collimation ni memang dah tetap lah. Jadi bila dia nak kira point ni, point berapa ni? Titik ni lah, kita kata titik ni. Okay. So kita tahu bacaan staff dia adalah 1.8. Jadi kita tolakkan lah. 12.5 tolak 1.8 dapat 10.7. Ini adalah dia punya RL dia. Kita cuma ni lah, ni tetap. Kita tolak lah. Kalau pindah sini pun kita tolak juga nilai bacaan staff dia. Okay, boleh follow 7 meters. Similarly, up to the changing point, you can find the radius levels by deducting staff readings from the height of collimation value 12.5 meters. According to the staff readings, radius levels can easily be obtained as follows. The radius level at 40 meters is equal to 10.3 meters. The radius level at 60 meters is equal to 9.5 meters. Next, you need to write all the intermediate site readings in the intersite column and write the final reading obtained from the instrument station in the foresite column. Then, as we did early, we need to deduct all the intersite readings and... Okay. Kalau tengok kat sini dia height of collimation, dengar saya cakap. Dengar ya? Dengar. Okay, so ni kita dah dapat tadi sebab kita tambah ni, kita dapat height of collimation, kita akan tolak nilai titik tadilah. So kita tolak sini, tolak sini, tolak sini. Lepas tu kita akan close kat sini lah, dekat foresite. Okay, bila dah selesai dekat foresite, kita akan pindah alat. Okay, pindahkan alat. Maksud sini dah sama juga, dah selesai. Nanti kita akan pindah alat, kita akan dapatkan nilai height of collimation baru. Okay, kita tengok. The foresite reading from the height of collimation and put the radius levels in the relevant column. Now let's carry on the remaining leveling work.
Since we have already obtained the foresight reading, we have to change the instrument. But don't forget that you cannot change the staff at changing points until you get the backside reading to the staff from next station. After moving to the new station, you need to have backside reading to the changing point to obtain a new height of collimation. The new height of collimation is equal to reduced level at 60 meters plus staff reading is equal to 13.5 meters. Once the instrument has been changed to the new instrument station, you need to write the first reading obtained by the instrument in the backside column. Since you are taking the backside reading to the same point which the previous foresight reading was taken, you need to write it in the same row where the previous foresight reading was recorded. Next, you need to calculate the height of collimation value for the new instrument station. Therefore, you need to add the new backside reading 4 meters to the reduced level at changing point 9.5 meters. The answer is 13.5 meters and it should be recorded in the height of collimation column. Then we can obtain an intermediate site as usual to 80 meter point. The reduced level at 80 meter point is 13.5 meters minus 2.5 meters. The answer is 11 meters. Next, you can have another intermediate site reading to point B and close the level line by taking the foresight reading to the benchmark 2. Reduced levels at B and the benchmark 2 can be calculated as follows. Reduced level at B is equal to 12.5 meters. Reduced level at benchmark 2 is equal to 13.002 meters. Okay. So bila kalau awak tengok kat sini, bila dia dah pindahkan alat, kita kena baca backside balik. Lepas tu kita akan baca point B. Okay, dah selesai untuk point-point kita dekat dalam ni lah. Dan kita biasanya kita tamatkan, awak kena ingat kita kena tamatkan tempat yang kita ketahui. Kalau kat kes ni, kita boleh patah balik dekat benchmark 1. Kita juga untuk dapatkan dia punya ni reference dia, kita check. Kalau misalnya dia ada dekat kawasan dekat tu ada benchmark lain. Benchmark 2, kita tahu dia punya RL dia. Kita tahu. So kita boleh close dekat sini. Foresight. Boleh. Sebab apa nanti nilai ni kita akan check. Nilai betul tak betul dengan nilai ni. So nanti kita boleh buat correction. Okay. So that's why dia tutup dekat sini. Kalau dalam contoh kita yang pertama dulu, kita ada, awak ingat balik benchmark A. Lepas tu kita buat benchmark A. Betul tak? Yang price and force sebelum ni. Betul. Itu dia macam ni, dalam dia pusing. Dia patah balik ke sini ya. Okay, dalam kes ni tak. Dia buat satu, dia terus tutup tempat lain. Okay. Then as usual, you can record the other intersite readings and the foresight reading and finish the recording work. Next, as you did previously, you need to deduct all the recorded readings from the height of collimation and put the reduced levels in the relevant column. Sir, actual reduced level of benchmark 2 is 13 meters. But our calculations gave us 13.002 meters. Nampak tu. Faham tak dia cakap? Sir. Slang dia. Okay. Nampak dia kata. Bila dia buat, dia kata benchmark dekat 2 ni 13. Tapi dia dapat 13.002. Means dia kata pengukurannya tu ada error sikit. 0.02 lah. Itu maksud dia lah. Sebab apa kita boleh check. That is the error of our leveling work. We'll see how the error is distributed.
As usual, there's an arithmetic check to check the accuracy of the leveling work. For that, we need to calculate the summation of intersite readings, summation of four-site readings, and the summation of reduced levels. This is the arithmetic check which is used for height of collimation method. Summation of intersite values plus summation of four-site values plus summation of reduced levels except the first reading is equal to summation of height of collimation multiplied by number of applications. First, let's solve the left-hand side. So we can substitute the values for the left-hand side of the equation and obtain the answer 90.5 meters. Before we solve the right-hand side, we'll see the number of applications of height of collimation values. For height of collimation 12.5 meters, there are 4 applications. For height of collimation 13.5 meters, there are 3 applications. We can solve the right-hand side and take the answer 90.5 Ini dia meters. punya pengiraan dia lain sikit untuk check dia. Kita punya cara lain sikit lah. Okay, ni nanti kita akan pergi nanti go through. So kita akan pergi kepada kita punya slide inilah. Okay. Ini maksud dia height of collimation, yang mana kita akan menggunakan height of collimation ni HOC. Okay, kita akan tolak lah bacaan bacaan staff lah. Ni kita akan tolak. Kalau ni TP dapat bacaan staff tu kita akan tolak. Okey, ini contoh biasa kita akan dapat raw data macam ni. Lepas tu soalan dia calculate reduce level using apa? Rise and fall or using height of collimation. So awak dah tengok video tadi, awak kena faham sikit step dia. Macam mana kita biasa kita akan dapat height of collimation dulu. Betul tak? Betul. Betul. Ya, betul. So betul kita tengok. Tu dapat high collimation. Okey. Oh, kena 1.35 tu tolak dengan tambah je. Tambah. Tambah. Kalau kita nampak high collimation mesti tambah. Baik. Tambah. Okey, tambah dengan apa? Tambah dengan ni, backside. Tambah dengan backside. Tambah dengan backside. Nanti. Kita tengok. Bila dapat high collimation tadi dia tolak, betul tak? Dia tolak dengan sama ada intermediate ataupun four-site. Dalam ni case ni bila kita dapat ni kita tengok. Dia akan tolak four-site. Bila kita tolak four-site kita terus dapat dia punya reduce level. Kalau nak gambar sini macam mana? Ni star. Ni BMA. So sekarang ni kita dapat ni lah. Okay, so sekarang ni CP1. CP1. Kita naik atas, tambah, jumpa CP1 kita tolak. Dapat CP1. Betul tak? Okey. Lepas tu, bila ada backside, ini tadi backside, backside, foreside. Backside, foreside. Okey, lepas tu bila dah foreside kita kata kena pindah alat, betul? Betul. So kita sini. Kat situ pula. Lepas tu kita Daniel, you have messed. Satu. Foreside dekat CP1 dia ni atas balik tambah. Ni tambah backside. Ni foreside. Kalau backside dia tambah Dia tambah. You have message. Backside tambah. Okey.
Ya. Pukul 10 nanti saya kena hantar kakak saya pergi klinik lah, Cik. Siapa tu? Syairah. Syahira. Okay, tak apalah. Tapi nanti saya kalau boleh masuk, saya masuk lah. Saya masuk kelas. Kalau sempat masuklah. Okay. Pukul 10. Tak ada nanti awak ni kena study sendiri lah nanti. Tengok video pun faham kot. Okay. InsyaAllah. Alright. So kita kata bila dah foresight kita pindah alat. Bila kita pindah alat, kita first step dia backside. Ni backside. Kita kena tambah lah. Bila tambah, dia akan dapat HOC baru. Kita kata bila tambah mesti ada HOC baru. Ni dapat baru. Okay. Bila dapat yang baru, kita kena tolak. Tolak sama ada intermediate ataupun foresight. Dalam kes ni, yang ni dah sudah dah. Yang ni pun dah sudah. Ni pun dah sudah. So, kita kena tolak yang intermediate dengan foresight. Yang atas ni tadi dia tak ada intermediate. So, dia terus foresight, kita tolak foresight lah. Dalam kes ni, dia ada intermediate. So, kita kena tolak intermediate. Dapat RL. Tolak intermediate. Dapat RL. Tak ada lagi intermediate, tolak foresight. Dapat RL. Okay, bila kita kata tadi bila dah foresight, kita pindah alat. Ni tadi kita punya, ni tadi foresight, pindah alat. Bila pindah alat, kita dapat backside balik lah. Ni tadi dekat CP2. Tadi CP1, ni CP2. Pindah alat. Backside dekat CP2. Tambah yang ni pula, backside ni nilai backside dia. So nilai RL, ni RL. Tambah baca staf backside, akan dapat HOC baru. Ditambah nilai ni, tambah nilai ni, dapat HOC baru. Awak kena tahu macam mana dia tambah. Tadi yang kita kata, ni kalau kes ni dia CP2. Ni baca staf, ni kita punya alat. Ni CP2. Ni dia punya HOC baru lah. Kena tambah sini. Boleh Boleh, Cik. Nanti kena tengok awak kena yang video tadi nanti saya akan share pada awak. Video yang YouTube tadi kan, so awak kena tengok balik. Kena fahamkan balik. Sebab dia ada grafik tu agak mudah sikit lah, awak faham. So bila jumpa backside, mesti kena tambah daripada ni. Daripada RL ni. Kalau jumpa mesti tambah. Nilai dia pergi sini jawapan dia. SOC baru. Kalau jumpa backside, mesti ada SOC baru. Okay, bila dah ada yang ni, yang baru, kita kena tolak. Tolak mesti intermediate dan foresight. So dalam kes ni ada intermediate, foresight. So kita kena tolak. SOC akan tolak intermediate, IS dan juga foresight. Okay, foresight bermaksud kita dah close lah. Dah close, dah selesai sini. Akan pergi sini, sini tolak sini, pergi sini. Okay, bila dah close, mesti akan backside. Kita pindah alat. Pindah alat, kita akan dapat backside baru. Backside tambah dengan mana? Tambah dengan ni. Tu kena tahu. Dia punya gang dia awak kena tahu ni gang dia. Nak kena tambah. Okay, so yang ni tambahkan dengan 2.64, dia akan dapat HOC baru. Kita kata bila ada backside, mesti ada HOC baru. So dapat nilai ni. Okay, nilai ni dia nak tolak apa? Intermediate dengan foresight. So dalam
So, kat sini tak ada intermediate, kita tolak outside. False. Macam tu. Okey. So kat sini dah selesai cara penulisan Betul je. lah. Lepas tu kita akan totalkan. Dalam kes ni awak tengok dia punya total ada 2 je. Arithmetic check. Kalau dalam yang video YouTube tadi dia lain sikit. Tapi kita senang saja. Kita totalkan macam rise and fall, totalkan foresight, backside, kita tolakkan. 10 HOC tu tak payah. Tak payah ni total kan cik? Ni tak payah. Ni tak ada. Okey. So dapat ni 1, 2. Ni sama. So kita ikut tu je lah. Okay, jadi kat sini kalau suruh soalan to the arithmetic check. So awak kena tulis macam ni lah. Tulis, refer awak punya modul. Dalam modul awak dia ada kaedah penulisan lengkap untuk kerja-kerja pembukuan ni. Okay.